హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో టైం 5:31 అవుతుంది. 5 minutes అయింది. మొత్తం టాప్ బాక్స్ ఆల్రెడీ సెట్ చేసి ఉండే మార్నింగ్. ట్యాంక్ బ్యాగ్ అండ్ గేర్స్, ఇన్స్టా 360 మ్యాప్ అన్ని పెట్టుకునేసరికి 6 minutes అవుతుందన్నమాట. సో వీ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లేట్. రీసెంట్గా ఎయిర్ హాక్ అండ్ ఈ విండ్షీల్డ్ ఎక్స్టెండర్ అయితే కొన్నాను అనమాట, మన ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ టొరంటో రైడ్. ఐ హోప్ దే వర్క్ ప్రాపర్లీ and I think we are all set. Bye bye. Oh shit. ఎయిర్ హాక్ సీట్ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ వచ్చేసి 16 degrees. ప్రజెంట్ అయితే బాగానే ఉంది, బట్ కొంచెం క్లౌడీగా ఉంది. మన రూట్లోనే ఉన్నట్టుంది ఇది. సో 1500 kilometers ఈరోజు టోటల్ రైడ్. అండ్ ఈరోజు డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వాలన్నది టార్గెట్. బట్ మధ్యలో ఒకవేళ టైర్డ్ ఆర్ any other issues, then we can take a rest somewhere. We'll stop somewhere, but other than that, so far so good. Let's head out. Okay, the ride has officially started, guys. Ontario, we are coming. Be prepared. I-40. Oh, nice. Sena is connected, guys. Okay, Sena connect అయిపోయింది. The ride has officially started. Let's see if this really helps windshield deflector. So దాని వల్ల యూజ్ ఉంటుందో లేదో. ఎయిర్ హాక్ పెట్టినాక కొద్దిగా మిర్రర్స్ సెట్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. ఎయిర్ హాక్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఎత్తుగా కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఎంత తక్కువ గాలి ఉన్నా కూడా. బట్ దిస్ ఇస్ నైస్, ఇట్ ఫీల్స్ కంఫీ. ఐ హోప్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ ఇన్ దస్ 1500 kilometer రైడ్. నా ప్లాన్ అయితే ట్యాంక్ టు ట్యాంక్ ఎవ్రీ 300-350 kilometersకి ఆగి ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకోవడం, 5-10 minutes బ్రేక్ అండ్ దెన్ head straight to the destination. యాక్చువల్గా ఐరన్ బట్ ఛాలెంజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకున్నాను, బట్ 1500 kilometers మైల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఓన్లీ 945 miles ఏమో అవుతుంది. 1000 kilometers ఇన్ లెస్ దాన్ 24 hours చేస్తే ఐరన్ బట్ అసోసియేషన్ లైక్ ఐరన్ బట్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట. మేబీ నెక్స్ట్ టైం, లేదా ఐ యాక్చువల్లీ ట్రై టు gain that extra 45 miles somewhere in between, take a detour or something, but I hope it works out. అండ్ నేను కాకుండా నా ఫ్రెండ్ కార్లో కూడా వస్తుంది, తన ఫ్రెండ్ కార్లో వస్తుంది అనమాట. సో నా లగేజ్ మొత్తం ఆ కార్లో పెట్టేశాను, ఓన్లీ టాప్ బాక్స్ మీద అయితే వెళ్తున్నాను. లెట్స్ do it. Nice and cold, not too cold. ఇలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను టెంపరేచర్. ఐ హోప్. ద విండ్షీల్డ్ రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ వర్కింగ్ గాయ్స్. ఇంతకుముందు ఇది లేనప్పుడు నా హెల్మెట్ ఫుల్ షేక్ అవుతుండే, ఇప్పుడు అంత షేక్ లేదు. యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రా బిగ్ రైడింగ్ గ్లౌస్ అయితే కొనుక్కోవాలి, పెద్దవి, లైక్ గ్యాప్ కవర్ చేసేటట్టు. మన నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే వచ్చేసి అదే. స్పీడ్ లిమిట్ ఇస్ 110. నేను 127లో వెళ్తాను, ఎందుకంటే నా స్పీడోమీటర్ యాక్చువల్లీ -9 kilometers చూపిస్తుంది అనమాట, లైక్ అక్యురేట్గా లేదు. నేను 129, 128 వెళ్తే దాని యాక్చువల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 120. ఒక యాప్లో కూడా చెక్ చేశాను. 5:30 ఇంకా సన్ రైజ్ కూడా అవ్వలేదు, 5:45 ఏమో సన్ రైజ్. ఐ హోప్ యూ గెట్ సమ్ నైస్ వ్యూ. ఎక్కడైనా మంచి సీనరీ ఉంటే ఆగుతాను, బట్ ఇఫ్ నాట్ కంటిన్యూ స్ట్రైట్ అహెడ్. టోటల్ ట్రావెల్ టైం వచ్చేసి 14 hours అనమాట, 14 hours 12 minutes. కానీ 16 to 17 hours అవుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను సోలో ట్రావెలింగ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్. బ్రేక్స్ డిపెండ్, బ్రేక్స్ అయితే ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఓన్లీ లైక్ 10-15 minutes కంటే ఎక్కువ ఆగను. ఒక్కనే కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఫాలో దాట్. The temperature is so perfect, guys. I hope our entire ride is like this. So మనం అయితే
ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి. ఇంకా సిటీలో జనాలు ఎవరు లేచినట్లేరు. యూజువల్లీ ఈ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో మార్నింగ్ ఫుల్ బిజీ అనమాట. వర్క్ టైం, ఆఫీస్, స్కూల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ గాయ్స్. చాలా అట్లా ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 year అవుతుంది లాంగ్ రైడ్కి వెళ్ళి. 1 year అవుతుంది, నాట్ 1.5 year, టూ మచ్. 1 year అవుతుంది. యా, ఐఎమ్ ప్రీటీ మచ్ ఎక్సైటెడ్. ఐ హోప్ ఐ జస్ట్ డోంట్ గెట్ టైర్డ్. ఎందుకంటే రాత్రి 11:30 కల్లా బెడ్ ఎక్కాను, కానీ 12:30, 1 వరకు నాకు నిద్ర రాలేదు. రైడ్ యాంగ్జైటీ ఐ గెస్. బట్ మార్నింగ్ 4:15కి లేచిపోయాను అనమాట. సో I hope, fingers crossed, I hope we don't fall asleep. ఆల్రెడీ బగ్స్ వచ్చిపోయింది నాకు. వైజర్ మీద కనిపిస్తుందా లేదా? నిన్న నైట్ క్లీన్ చేశాను నీట్గా. రైడింగ్ బూట్స్తో అలవాటు లేదు కదా, కొంచెం వియర్డ్గా ఉంది గేర్స్ మార్చేటప్పుడు. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అసలు ఎంత బాగుందో వెదర్. ఇలాగే ఉంటే అసలు నేనైతే ఎవ్రీడే రైడ్కి వెళ్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మధ్య అసలు టెంపరేచర్ అనేది లైక్ వెదర్ అనేది నాన్ ప్రిడిక్టబుల్ అయిపోతుంది. ఒకరోజేమో 26-27 degrees ఉంటుంది, అండ్ ఇంకో రోజేమో లైక్ 11-12 degrees చలేస్తుంది. నిన్నైతే ఫుల్ వర్షం పడ్డది. నేను యాక్చువల్లీ ఈరోజు రైడ్ లేట్గా స్టార్ట్ అవుతానేమో అనుకున్నాను. బట్ లొకేషన్ ఒక్కసారి ఇక్కడి నుంచి వ్యూ చూడండి, ఎంత బాగుంది కదా. నాకు ఇలాగా లాంగ్ డిస్టెన్స్ రోడ్ ఇలా కనిపిస్తుంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. కానీ వన్స్ దర్ ఇస్ అ ప్లేస్ ఇన్ యూఎస్ఏ, ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ షూర్ వేర్, స్ట్రైట్ ప్యాచ్ ఒక 100 పోయేపి మోర్ దెన్ 100 kilometers ఉండొచ్చు. అలాగే స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ నా ఫేవరెట్ BMW S1000RR తీసుకొని దాని టాప్ స్పీడ్ టెస్ట్ చేయాలని చాలాసార్లు అనిపించేది. మేబీ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. US visa అయితే అప్లై చేయాలి ఫస్ట్. వీసా వస్తే if I get a US visa, I'll try to go there. Even if I go on this bike, I'll try to do the top speed over there. Present we did 45 kilometers guys. 30 minutes అయింది స్టార్ట్ అయ్యి. టెంపరేచర్ 1 degree తగ్గింది. 50 degrees ఉండే. ఒకసారి వావ్, ఆ క్లౌడ్స్ కవర్ చూడండి ఒకసారి. అక్కడ చెట్ల మీద గ్రీన్ కలర్ అండ్ వైట్ క్లౌడ్స్. రైడ్ అప్డేట్. మనమైతే 115 kilometers వచ్చాము ఇంటి దగ్గర నుండి. 12 degrees ఉంది, కొంచెం చల్లగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జిట్ వస్తుంది, అక్కడైతే ఆగుతున్నాను. ఎందుకంటే నా ఎయిర్ హాక్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రేసింగ్ కరెక్ట్ సెట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ మ్యాప్ కూడా ప్రాపర్ సెట్ చేయాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఒకేసారి చేస్తాను, ఎందుకంటే ఈరోజు మార్నింగ్ లేట్ తినలేదు, కాఫీ కూడా తాగలేదు. ఇప్పుడే కొద్దిగా ఎండ వస్తున్నట్టుంది. రావమ్మ ఎండమ్మ, ఇలా లేట్ చేస్తే ఎలాగండి? అండ్ ఈ కెమెరాకైతే కొద్దిగా సెట్టింగ్స్ మార్చాను. నెక్స్ట్ కొంచెం సన్ రాగానే ఫిల్టర్స్, ఎడిట్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంటాయన్నమాట మనకి గోప్రోకి. అవి కొన్నాను. దానివల్ల ఫుటేజ్ ఇంకా కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది. మోషన్ బ్లర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వన్స్ కొంచెం ఎండ రాగానే సెట్టింగ్స్ మార్చి ఫిల్టర్ పెడతాను. చూద్దాం మీకు నచ్చుతుందో లేదో. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి గైస్. ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ టైం నుంచి అది వాడను. ఫైనలీ మన టిప్స్ అయితే వచ్చేసింది. కాఫీ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సెట్ అయిపోయింది. ఐ హోప్ ఫుడ్ స్టేషన్ కూడా ఉందేమో అక్కడ. కూడా కొట్టించుకుంటాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాంక్ ఫుల్
ట్యాంక్ ఫిల్ చేయాల్సినప్పుడే, దీనికి ఆకలి వేసినప్పుడే అవుతుంది. ఇంకా మై కురామా కొంచెం కాఫీ పడితే ఒంట్లో. ఓ దెర్ ఈస్ అ టిమ్, సారీ గైస్, ఐ వాజ్ బ్లైండ్ ఫర్ అ మూమెంట్. ఫ్యూల్ కొట్టించుకొని ఒకేసారి ఓకే, వస్తాం. మనం ఫ్యూల్ అయితే కొట్టించుకున్నాం. టాప్ బాక్స్ యాక్చువల్లీ వేరేది కొనుక్కోవాలి నేను, ట్యాంక్ బ్యాగ్. సారీ, యూజువలీ జస్ట్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ప్రీసెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూల్ అమౌంట్. ఇట్స్ $30. $30 అయితే అవ్వదు, ట్యాప్ చేసేయడమే, సింపుల్. యాక్చువల్లీ ఇది వాడదాం ఇప్పటి నుంచి. 187 what the heck? ఎట్రా బాబు, దోచుకుంటున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ $21కే ఫుల్ అయిపోయింది. $21, 11.3 liters. Nice. Now let's go have some coffee. మోస్ట్లీ ఎయిర్ హాక్ ఇలాగే ఉండాలి, లెస్ ఎయిర్. ఎక్కువ ఎయిర్ ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది, అది మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కువ లాంగ్ డిస్టెన్స్ చేయలేము, మా నార్మల్ సీట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో we're all set for now. Tank bag. Oh, మెల్ట్ అవ్వకమ్మా ప్లీజ్, ఒక్కటే అన్నావు మాక. ఓకే, లెట్స్ head to Tim Hortons Kerala. Wow, nice. Thank you, son. వర్షం పడ్డట్టు ఉంది, మొత్తం పచ్చిగా ఉంది. మీరు ఇప్పుడు వర్షం పడకండి ప్లీజ్. అసలుకి నేను రైన్ గేర్ కూడా వేసుకోలేదు, తడిచిపోతాయి, చలేస్తుంది, జలుబు చేస్తుంది. వద్దు, రావద్దు. మీరు వస్తే నేను అడుగుతాను. జస్ట్ టైం పాస్ గైస్. ఇలా ఏదో ఫన్గా మాట్లాడుతుంటే కొంచెం నా బ్లాగ్ కొంచెం బాగుంటుందని అలా ట్రై చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ఇట్. యూఎస్ లైక్ యూఎస్ వెళ్ళాలంటే మాకు మంక్టన్ నుండి మెయిన్ అనే సిటీ చాలా దగ్గర. నాకు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ మెయిన్ ఇస్ సిటీ ఆర్ ప్రావిన్స్, ఐమ్ సారీ, బట్ యా ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్. అండ్ నాకు మంక్టన్కి యూఎస్ బార్డర్ కూడా దగ్గర అనమాట. సో నెక్స్ట్ యూఎస్ వీసా మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనం I have a plan to go to Alaska, and at least it will take 3-4 years from now. So let's see. But next year I think 90% I want to go to Banff. I hope it happens, fingers crossed. ఎందుకంటే ఇండియాలో రైడర్స్కి లదాఖ్ ఎలాగైతే డ్రీమ్ రైడ్ ఉంటుందో, ఇక్కడ బ్యాన్ఫ్ అనేది డ్రీమ్ రైడ్ అనమాట చాలా మందికి. అండ్ ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు లదాఖ్ బట్ నాట్ క్లోజ్. లదాఖ్ ఈజ్ వే బెటర్ ఐ గెస్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్, నేను బ్యాన్ఫ్ వెళ్ళలేదు, లదాఖ్ వెళ్ళలేదు. సో ఐ క్యాన్ బీ ద జడ్జ్. బ్యాన్ఫ్ వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ విల్ సీ వాట్ హ్యాపన్స్. వావ్, సన్, నైస్. సారీ గైస్, ఇది మీకు వ్యూలో అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుండొచ్చు, బట్
ఇంకా బెటర్ యాంగిల్ ఫుటేజ్ కోసం మీరు పెట్టాల్సి వచ్చింది. అండ్ అలాగే రీల్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు బెండ్ అవుతుందో ఊరికి అర్థం కావట్లేదు. ట్రై చేసిన ఇక్కడ నాకు ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ ఒకటి ఉండేది, హిల్ టాప్ అని. బట్ అది కొంచెం చాలా రోజులైతే, ఎందుకంటే అంతకుముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్కి వచ్చేవాడిని, కానీ ఈ మధ్య రావట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మెన్యూ మార్చారు. అండ్ నాకు నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ తీస్తారు మెన్యూలో నుంచి. సో వేరే ట్రై చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు నాకు, అందుకని వెళ్ళడం మానేశాను. స్పీడ్ లిమిట్ 110. ఇక్కడ 130 చూసి మీరు మోసపోవద్దు, ఎందుకంటే నాది 9 or 10 కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మైనస్లో. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్గా లేదు. ట్రై చేశాను సర్వీస్ షోరూంలో, వాళ్ళు సెట్ చేస్తా అన్నారు, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ యాక్యురేట్. సో యాప్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేశాను, దాని త్రూ దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టిమల్ స్పీడ్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే 110 స్పీడ్ లిమిట్, సో 120 వరకు వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు 120, 121 ఆ రేంజ్లో ఉన్నాం. సో వీ షుడ్ బి ఫైన్. బట్ వన్స్ న్యూ బ్రన్స్విక్ బార్డర్ దాటిన తర్వాత స్పీడ్ లిమిట్ 100 అవుతుంది, 110 కాదు. సో అక్కడ కొద్దిగా స్లో అవ్వచ్చు స్పీడ్స్ మనం. అగైన్ కన్స్ట్రక్షన్ గైస్. ఇందాక ఆగండి, సింబల్ ఉంది, ఎందుకంటే బైకర్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ, ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఏరియాస్లో. ఎందుకంటే అవి మధ్యలో గ్రూవ్స్ ఉంటాయి, అండ్ మీరు టైర్ కరెక్ట్గా అందులో ఇరికిందంటే బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇలాంటి కేసెస్లో. వీఆర్ బ్యాక్. ఇలా కన్స్ట్రక్షన్ ఇలా అవుతున్నాం. కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ జోన్ తగ్గుతుంది. నేను ఎవరు లేరని స్పీడ్గా వెళ్ళాను, బట్ ఇప్పుడు ఉన్నారు కాబట్టి మనం స్లో అవ్వాలి. ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళు ఆపితే కనుక డబల్ ఫైన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ డేంజరస్ టు రైడ్ స్పీడ్లీ, లైక్ డ్రైవ్ ఆర్ రైడ్ స్పీడీ. డ్రైవింగ్ అట్ హై స్పీడ్స్ ఆర్ రైడింగ్ అట్ హై స్పీడ్స్ ఇస్ డేంజర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు పని చేస్తుంటారు కదా, సడన్గా మధ్యలోకి వచ్చారనుకోండి, ఇఫ్ యూ కాంట్ కంట్రోల్ దెన్ కాన్ పుష్ కాకి. సో అందుకని మనం జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ కానీ రైడింగ్ కానీ చాలా జాగ్రత్తగా పేషెంట్గా చేయాలన్నమాట. స్పీడ్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ జోన్ ఎండ్ అయింది కాబట్టి మనం బ్యాక్ టు రెగ్యులర్ స్పీడ్. అయితే సెట్ చేస్తాం. సాంగ్ ఏంటో బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్. బిజినెస్ మ్యాన్ మూవీ చూడండి, ఒకవేళ చూడకపోయింటే. మహేష్ బాబు యాక్టర్. ఏదైతే అవద్దు అనుకున్నానో అదే అవుతుంది. ఇట్స్ డ్రిజ్లింగ్. ఐ హోప్ మనం ఈ రైన్లో నుంచి తొందరగా అయితే అంత తొందరగా బయటపడాలి అవుట్స్ నుంచి. హలో గాయ్స్, రైడ్ అప్డేట్. మనమైతే $411 kilometers వచ్చాము. ఫ్యూయల్ బ్రేక్ కూడా తీసుకొని ఒకేసారి కాఫీ ఏదైనా తాగి దెన్ విల్ కంటిన్యూ. సస్పెన్షన్ సెట్టింగ్ మార్చడం మర్చిపోయాను అనమాట, అందుకని that's my friend's car. See you on the road again. I know that it is. 10 hours of drive left. Ride left, sorry. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం వచ్చి 7:50 అంట. చాలా టైం వేస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. 9 o'clock కల్లా వెళ్ళిపోతే చాలు. ఓకే గైస్, ఇది రెయిన్ అయిపోయాక ఐల్ స్టార్ట్ వాకింగ్. ఎందుకంటే కెమెరా వాటర్ ప్రూఫ్ చేయలేదు, పక్కన సీల్ అవ్వట్లేదు అది కరెక్ట్గా. సో వాటర్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్స్ వై. సీ యూ ఇన్ అ బిట్.
blast I am experiencing right now, but this view is worth it. Wow. Hey guys, చెప్పాను కదా 1 hour వేయండి అవుతుంది. సో ఇది ప్రెసెంట్ 10:15, ఇదేమో మనం లైక్ మౌంటైన్ టైం 11:15, 1 hour డిఫరెన్స్. అండ్ అమ్మాయి కన్స్ట్రక్షన్ జోన్ ఒక 15 kilometers నుంచి ఉంది. 70-80 ఆ రేంజ్లోనే వెళ్తున్నాయి. కావాల్సింది చాలా స్లో ఉంది. 10 degrees ఉంది. చాలా అయితే మామూలుగా లేదు. నాకు ఆల్రెడీ తడిసిపోయిందని కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ చాలా అనిపిస్తుంది. కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడవుతుందో కానీ తొందరగా అవగొట్టండి అయ్యా. ఈ జస్ట్ రోడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరిగే కొద్దీ దానికి తగ్గట్టు రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ పాపులేషన్ బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది, స్టూడెంట్స్ కానీ ఇమిగ్రెంట్స్ కానీ ఎవ్రీబడి. సో అందుకని చెప్పి ఇది స్టార్టెడ్ వైడనింగ్ ద రోడ్. సో ఈ టైం డిఫరెన్స్ 10:16 ఇక్కడ, మనం వాకింగ్ టైం 11:17. సో 1 hour అయితే మనం ఎక్స్ట్రా గెయిన్ చేసాము. అండ్ 9.5 degrees ఉంది. టెంపరేచర్ అయితే దోలు తీరిపోతుంది. అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుంది ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 15-20 kilometers నుంచి అయితే ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ జోను. స్పీడ్ ప్రెసెంట్ ఈ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాను, కానీ ఇందాకటి వరకు 70-80 కంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేకపోయాం. అండ్ రోడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు అక్కడ, ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరిగింది కదా. సో ఇక్కడ పాపులేషన్ బట్టి రోడ్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్, హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అలా పెరుగుతుంటాయి. యా, సో ఫార్ గుడ్, సో ఫార్ సో గుడ్, బట్ విండ్ ఈస్ కిల్లింగ్ మీ. Bye bye guys, see you in a while. Guys, so just stop for a quick break, washroom break అయితే అయిపోయింది. క్యూబెక్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ 100-150 kilometersకి ఇలాంటిది అయితే ఒకటి ఉంటుంది. వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి అండ్ మొత్తం ఇట్లా గార్డెన్ ఉంటుంది, సిట్టింగ్ ఏరియా, లైక్ తినే వాళ్ళు తింటారు. అండ్ ట్రక్స్ ఇట్లా ట్రక్ స్టాప్స్, డ్రైవర్స్ కూడా కొంచెం రెస్ట్ లేదా పడుకోవచ్చు కొంతమంది. ఐ మీన్ డ్రైవర్స్ 13 hours కంటే ఎక్కువ డ్రైవ్ చేయకూడదు డైలీ. సో sometimes if they are in the middle of the highway, they just come here and yeah, so that's our bike. It looks adventure bike. ఎప్పుడైనా ఇలాగా దుమ్ముగుంటేనే క్రేజీగా అనిపిస్తుంది బండి.